Dear students, our topic is differentiation. See, it's beautiful operator in the wonderful branch of mathematics. In this video, I would like to answer the question, what is differentiation geometrically? Answer this question. I have drawn a straight line. We know that slope at any point on the straight line is same. Here or everywhere the slope is same. For calculating the straight line, we consider a right angle triangle with the sides x2 minus x1. Consider this point x1. For considering a right angle triangle, this point is x2 and this side is y2 minus y1. For x1, corresponding x1 we get y1, corresponding to x2 we get y2, that is this side is y2 minus y1. Therefore, slope is equal to change in y coordinate by change in x coordinate, that is y2 minus y1 by x2 minus x1. Next, consider a curve. Y is equal to f of x. Slope at every point on the curve is different. So here it is a small slope, here it is a big slope. We wish to find slope at any point on the curve. For that, we consider a point on the curve x. For calculating the slope at the point x, we consider a small curve. For that, and consider a right angle triangle. For this side is x plus h minus x. This side is f of x plus h minus x. ഈ സ്മോൾ കർവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഈ സ്മോൾ കർവ് ആകുമ്പം ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്മോൾ കർവ് ഈ കർവ് y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സിനകത്ത് ഈ സ്മോൾ കർവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. For calculating the slope, change in y coordinate by change in x coordinate. Change in y coordinate is f of x plus h minus f of x, this length. f of x plus h minus f of x. Changing x coordinate is x plus h minus x. x plus h minus x. h is a very small positive quantity. Suppose x is equal to 1, the h is 0.0001. അത്രയും സ്മോൾ കർവാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Slope f of x plus h minus f of x divided by x plus h minus x. This x is cancelled. Actually, this slope is not exactly equal to the slope because we made a wrong assumption. Therefore, the slope is exactly equal to f of x plus h minus f of x by h. For getting actual slope, we take h tends to 0. അതായത് അത്രയും മാത്രം ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ സ്ലോപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നു. എന്തായാലും that is slope is equal to limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. That is f dash x. That is f dash x notation f dash x. Slope at the point x is f dash x, or derivative of f of x at the point x is f dash x. So we conclude that geometrically derivative is the slope of the curve at a point. Ni definition ആണ്. Definition: suppose f is a real valued function. The function defined by limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. Whenever the limit exists, is defined to be the derivative of f at x and is denoted by f dash x. This definition of derivative is also called the first principle of derivative. Thus, f dash x is equal to limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. This is important. First principle of derivative. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. The next one is d by dx of f of x, or y is equal to f of x. It is denoted by dy by dx. എന്താണ് dy by dx?
y is equal to f of x എന്ന് പറയുന്ന കർവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ dy ബൈ ഡി എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. y is equal to എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓർ dy ബൈ ഡി എക്സ്. dy by dx means this is not a division, it is an operator. dy by dx, that is derivative of x with respect to x എന്നാണ്, derivative of y with respect to x. This is referred to as derivative of f of x or y with respect to x and is denoted by capital D of f of x. Further, derivative of f at x is denoted by d by dx of f of x. f of x ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് at x is equal to a. അപ്പോൾ x എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് a ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഡെറിവേറ്റീവിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഓർ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എ ഓർ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ. കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓർ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ്. ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ സൈഡിൽ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ. ഇനി ഓൾജിബ്ര ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. Derivative of sum of two function is the sum of the derivative function, that is d by dx of f of x plus g of x is equal to d by dx of f of x plus dx of g of x. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സം പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ റിസൾട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻ d by dx of f of x into g of x. This f of x is considered first function, g of x is considered as second function. The derivative of product of two function is equal to first function into derivative of second plus second function into derivative of first. Next is quotient rule. Quotient rule, f of x by g of x. f of x is the numerator, g of x is the denominator. Quotient of the derivative is denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator by denominator the whole square. Numerator is f of x, denominator is g of x. Therefore, this is the quotient rule, most important rule. By heart it.